मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरम् नार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणम्
नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं विचिन्तयामि सन्ततं विचिन्तयामि सन्ततम् गणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके कृति स्मरन् गणेश्वरम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके कृति स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रतामरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् तुझ्या नामात रे गोडवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा तूच देवा तुला कुणाचा नाही देवा वेळोवेळी संकटातुनी तारेशी मानवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा
तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा జై శ్రీ మాతాజీ అండి. అందరికీ శుభోదయం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి గారి దివ్య ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి విచ్చేయుచున్న ఆత్మబంధువులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీ చరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతులను సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రతతో ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుంది. మన చిత్తాన్ని గమనించుకుంటూ అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో, ఈ శుభోదయంలో, ఈ సహజయోగ ధ్యానంలో మీతో ఒక్కటి అయ్యే స్థితి కొరకు ఈ సామూహికత అంతటికి మీ అనుమతి ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ దయవించి ఈ సామూహికత అంతటిని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకోండి తల్లి. తల్లి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని కల్లారా వీక్షిస్తూ 2 చేతులు జోడించి ప్రాతకాల శ్లోకం సామూహికంగా పఠిద్దాం. హృది సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర్ సుషుప్త మవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ
निष्कलमहं न च भूतसंगा। చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు చిత్తాన్ని కుండలిని మాతపై పెట్టుకుని నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగృతి పరుచుకుని బంధన వేసుకుందాం. ఇదే స్థితిలో అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి శక్తివంతమైన 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రం సామూహికంగా తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला
చిత్తం సహస్రారంలో ఉంచి మన అంతర్గత స్థితిని గమనించుకుందాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ దయవించి ఈ సామూహికత అంతటికి పూర్తి సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించి ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన లేని స్థితి, నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. రెండు చేతులు భూమి మీద పెట్టుకుని చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారంలో ఉంచి అంతర్గతంగా గమనించుకుంటూ తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమాత దైవించి మా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఎదురవుతున్న మాలోని అన్ని రకముల దోషములను, బాధలను, ఇబ్బందులను దయతో నీలో కలుపుకుని మా అందరిలోనూ శ్రీ గణేశ తత్వమును జాగృతపరచండి తల్లి. అమ్మ పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మేమంతా మీతో ఒక్కటి కావడానికి మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి చైతన్యం మాలో ప్రవహించడానికి మాలో ఉన్నటువంటి అన్ని అవరోధాలను దయతో భూమి తత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు పెట్టుకుని పూర్తిగా తెరిచి ఉంచుకుందాం. చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం. సహస్రారము నుండి మూలాధార చక్రమును గమనించుకుందాం.
శ్రీ గణేష, మేమంతా మీ మొప్పుని మీ మెప్పుని పొందే విధముగా తయారవ్వాలి. అందుకోసం మమ్మల్ని వినమ్రులుగా ఉండేలా తయారు చేయండి. మీ యొక్క ఏకైక కోరిక మిమ్మల్ని ఆనందింపచేయుదను. దయచేసి మా అందరిలోనూ మీ యొక్క అమాయకత్వమును స్థిరపరచండి. మూలాధార చక్రంలో గమనించుకున్నాం. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రంలో ఉంచుతాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా విశుద్ధి చక్రంలోనికి రండి తల్లి. శ్రీ రాధాకృష్ణ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకున్నామండి. ఓం త్వం సాక్షాత్ శ్రీ రాధా కృష్ణ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా మన పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రారంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. మా సహస్రార చక్రాన్ని పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. మాకు సంపూర్ణమైన నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి.
హే మాతాజీ, మీ యొక్క అనంతమైన చైతన్యాన్ని మా అందరిలోనూ ప్రవహింపచేయండి తల్లి. ఈ నిర్విచార స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని అత్యంత శ్రద్ధతో ఏకాగ్రతతో విన్నాం. Today we are going to worship the Hamsa Chakra. So far we have been always worshipping a deity, and time we are worshipping this center of Hamsa. Now this chakra is, placed between the two eyebrows. Now two eyes represent the left and the right side. So this center is very much guided by our eyes, by our ears, by our nose, tongue, teeth, throat. Is a very important center because the Vishuddhi, which has to look after 16 petals, which look after all these ear, nose, throat, different organs within us. Also, it has to communicate with the Virat. So it has to pass through this center of Hamsa Chakra. Hamsa Chakra is the very pivotal center which expresses auspiciousness in our awareness. That means if this center is alert and awakened, then we immediately know what is auspicious and what is not auspicious. Or we can call it, we get the divine discretion. I think it is a part of the genetics that people have discretion between good and bad, destructive and constructive. It is basically has to be there, but we can easily spoil it by all these organs which are collecting the conditionings and the ego from outside. That's why this center is very vulnerable. Other centers are not so much connected outside, as this center is connected and receives all the information from all these organs. For example, the eyes now here. Eyes are very important because they say this is the window of the spirit. And you have seen that when Kundalini rises and spirit starts shining, there is a dilatation of the pupils and you look like an innocent child and there's a twinkle in your eyes. But the way we
play with our eyes all the time, the way we use it indiscreetly, with our lust and greed, we can spoil the center very badly. Once we start taking to destructive things in our life, we immediately become akin, or we start accepting whatever is wrong, whatever is destructive, very easily. I feel this is some sort of a genetic defect, because in certain people they will not accept anything that is stupid, idiotic or destructive. But in certain people they are very prone and very easily can be taken to things which are absurd, which are stupid, and which are definitely destructive. This can become a very collective acceptance also. And once it becomes a collective acceptance, it starts penetrating throughout. It does not only have the effect of absorption, but also it has an effect of affecting other things. Say a person whose eyes are what we call flirtish or roving eyes. Such a person, if he goes to one group of people who do not know what flirting is, who do not know what roving eyes is, very steady eyes, he can influence those people and can make some of them of the same kind. So what happens really is this, that this is a very good door for all kinds of bhoots to enter, entities to enter. And when you start projecting it back, the same bhoots can pass into another person and can create the same kind of vacuum or same kind of vulnerability in the Hamsa chakra of other people. So that's why eyes have to be very, very clean, innocent. Another you can see is what you hear. Some people, if they hear something nonsensical, they'll just put their hands to their ears. They don't want to hear anymore. But there are some people who like it and go on enjoying it. Ultimately, they become servile, or we can say conditioned, that they like all these horrible things that normally a human being won't like. Now also you must have seen that people who, like French people, I think they have no discretion of smell. They smell so awful, but they eat all rotten food, rotten cheese, absolutely rotten wines, but they never smell it. Anybody in their company can smell it, even their hands smell of their rotten cheese. You can't just smell it. But they have lost the power. In the same way, in our country, we have a caste called sweepers who do all the cleaning of dirty things with their hands. They have no sense of smell. They have lost the sense of smell. The nose has lost that smell sense. They cannot smell anything dirty. That's how they can do their work. So if you start also not being alert to fragrance, I have seen that there are certain things people use made of tobacco. They are supposed to be very good, very famous brands of
perfumes like tabak and all that. So once they start liking that kind of a thing, then they have other things like poison and other horrible things which has horrible smell in it. Apart from that, first you smell is alcohol, is a spirit. But they don't mind because they see in that a very congenial type of a pleasure. But these pleasures ultimately can kill all the cells of the nose, and afterwards one may even lose the sense of smell. One of the joy-giving organ is the sense of smell. When the Kundalini rises in many people, they get a fragrance of many things. Some people get of gugul, or sometimes they get of a fragrance of sandalwood or something, which is a very natural essence of flowers or maybe of some woods. But these unnaturally made things which are actually destructive to your cells of smelling, that is what they start using. And once you start using these kind of things, then what happens that you don't feel any bad smell anywhere, like animals. But so many animals can smell, if not, they don't call it bad or good, but they can smell. Even that sensitivity of good and bad smell we human beings have got is lost. So whatever is our ascent as human beings, at whatever level we have gone, start completely disappearing, gradually, one by one. Then same with the throat. If the throat is using bad languages and is being used for abusing people, showing temper on people, or anything of aggression, or sometimes people take things which can also spoil the throat by their destructive qualities, like alcohol, especially the smoking. If you smoke, then the throat gets vulnerable and the sweetness of your voice is lost. Then they speak with a hoarse voice. But this is all external. It starts becoming external. Mouth smells with that. And also the teeth react to all such things which we take without discretion about it. Because that's the fashion, because it is marketing well, because it is advertised. That means we have not got our own wisdom, our own personality. But when this center is awakened, then what you develop is a discretion. As I was telling them yesterday how the word Hamsa has come for this center. Because there's a Sanskrit very beautiful couplet which says that a swan is white and a crane is a white bird. What is the difference between the swan and a crane? The answer is that when you mix milk with water, the swan will just suck in the milk while the crane has no discretion, no vivek. This discretionary power, once we start losing, we start becoming just like a rabbit, I would say. Because we have no personality. Anybody can brainwash us. And the more they tell us about our discretion, we listen to them. That explains why people, so many thousands of people, go to all these false gurus. Thousands of people, why did they take to homosexuality and got into AIDS?
Why thousands of people have taken to drugs? It is unbelievable, incredible. Why people have taken to all these things are destroying their life. They see a man going into the pub, coming out and falling down on the ground with all his purse being emptied. But they go with the purse, see that they have sufficient money to go inside the pub, again come out to fall down on the street. Whatever idiotic or nonsensical other people are doing, when you see they are idiotic, you pay money to become idiotic. One pays money to destroy oneself. Go out of the way. It is so unnatural for anyone. I mean, even a dog or a cat or any animal knows where is the danger is. They can smell the danger. And they run away because they have to preserve their lives. They think their lives are precious and they must live and live well. But this ordinary common sense starts missing. And they will say, what's wrong? What's wrong in this? What's wrong in that? That means the genetics of the Ahamsa are missing. Now you should see there is no deity on the Hamsa chakra. But it is the formless energy of so many organs which are looked after by Buddha, Mahavira, Christ, Shri Krishna. 4 of them managed by Shri Ganesha. So these genetics are put by Shri Ganesha because he is the source of wisdom. So first, once they spoil their Muladhara, the wisdom is finished. Basis, the fundamentals are finished. That's why immoral life is very detrimental to our life because we lose our discretion. The discretion is lost. Then if you can awaken Shri Ganesha in the Hamsa chakra, then suddenly you belong to the higher race of Sajogis. It's surprising, I've seen people overnight give up their drugs. Very immoral people become extremely moral because of this chakra being suddenly awakened. And the light of the spirit is best expressed through this chakra in everyday life, in the collective life also. One starts then seeing the point, as we say. Like now in Sahajas, we have different problems also. Say when people first come to Sahaja, they start watching other people and starting finding their faults, what's wrong with them. They never see what they are here for. They are not here to find out faults with others, but to correct your own defects. So they say, oh, this man is no good, that man is no good, this is wrong. They start creating problems also. They'll talk to each other saying, no, this man is not good, that man is not good, try to create groups and things. They are here to work for what? For creative politics or for your ascent. Some of them, if they do not do all this, then they think we should start to make some money out of it or some sort of a thing. Or some start criticizing others about
something which is not their concern. So they forget, because they are just now coming to Sahaja Yoga and their genetics are not established of their wisdom. They start worrying about things which are not their worry, which they should not bother about. Then some of them start thinking, oh, I am the leader, or why am I not the leader? So they start finding fault with the leadership. Sometimes leader also can feel, oh, I am the leader, I can be very stern, very disciplinary, and I can control people, I can do this. They have come here to learn how to love, to be compassionate, to be tolerant. The sense of leadership and also of obedience, both are discretionary. If somebody says something to you, and if you obey that person for your benevolence, you will subtly understand that it is for your good. If some leader says that this is wrong with you, try to see if it is wrong, instead of feeling hurt about it. Yes, it is wrong with me. So what should I do? How can I improve myself? Ask the leader, or you can write to me or do anything. But no, they will not do it. Immediately they'll write a letter to me saying this leader is such and such bad fellow, he's so this thing, he ate that money, he ate that thing, and all kinds of things. Or else they may tell people, oh, mother listens to this fellow, he's no good, he's just telling mother stories and mother listens. And mother is not such a fool. She knows about everything. So all these things that we have gathered from our previous life, even after our second birth, we carry a little bit. Like an egg becomes a bird, but still lots of things of the egg are hanging on to his body. So you have to cleanse it. So at this point, when you have got your realization, the first discussion should be, how am I going to achieve that state of spirit, the pure spirit? Instead of that, also people get lost because they have no discretion. With this enlightenment, first thing that happens, I've seen with people, their eyes are fixed. They don't roll their eyes much now. They have very innocent eyes. Otherwise, they are really mad, those people who go on looking at everything like this. There's no difference between a madman and him. You put one madman, he does the same, and a person who is like that does the same. And it's such a crazy thing to do. But immediately, it is such a spontaneous thing. It's like the light coming in the room. It is so spontaneous that you start seeing things clearly. No, this is not. Before, in the garden, you would go and collect all the thorns and put them in your body. That was the situation. Never looked at the flowers. And suddenly, after realization, you'll be amazed. You just see flowers and don't bother about thorns. Or if you find, you take them out. There is joy even before realization and after realization, but there is no capacity to enjoy. That capacity comes to you after realization. And the main thing that happens to you is the discretion. Then like the swan, you just take the milk of everything.
everything, your attitude becomes very different. Start seeing things in a different angle. Like once we had to go to one very ancient temple to see some art. Me, my son-in-law and my daughter, we were walking up. We had to walk for miles up the hill. And they were very tired, so we went into one temple and just laid down ourselves. They were so tired. At that time I said, see these elephants, see how beautiful they are. Everyone has a different type of a tail and a different type of a trunk. The poses are different. So many of them are like that. My son-in-law said, Baba, we are so tired. How are you looking at these things? Because attention didn't go to my tiredness, but to those beautiful things. Same thing, you start sucking in the milk. There is joy, but you cannot feel the joy because the power, that subtle power of divine discretion is not. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద స్థితిలో చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ ధ్యానంలో ఉంది.
ఈ ఆనందకరమైనటువంటి స్థితిని స్థిరపరుచుకుందాం. అమ్మా, పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మేమంతా సదా నీతో ఒక్కటిగా ఉంటూ మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి ప్రేమను విశ్వమంతా ప్రవాహింపచేసే మంచి విధముగా మమ్మలను తయారు చేయండి తల్లి. పరిపూర్ణమైన సహజయోగులుగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దండి తల్లి. ఈ సామూహికత అంతటికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మా అందరికీ ఇంతటి మహాభాగ్యాన్ని ప్రసాదించినందుకు మీకు కోటి కోటి ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మా, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వలన తెలిసి గాని తెలియక గాని ఏమైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే మమ్మలను మన్నించి మీ యొక్క అనంతమైన ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. అందరము కుండల్ని జాగ్రత్త పరుచుకొని నెమ్మదిగా బంధం తీసుకుని జై శ్రీ మాతాజీ అండి. శ్రీ మాతాజీ గారి ఆశీస్సులతో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేషనల్ పూజ శ్రీ ఆదిశక్తి పూజ ఇవ్వడం జరిగిందండి. చాలా ఆనందకరమైన విషయం అండి ఇది. వచ్చే సంవత్సరం అంటే 2026లో జూన్ 5, 6, 7 తేదీల్లో ఈ పూజ మనం విశాఖపట్నంలో నిర్వహించుకోవడానికి నిర్ణయించబడిందండి. ఈ పూజ మనకి ప్రసాదించినందుకు శ్రీ మాతాజీ గారికి మనం అందరము కూడా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దామండి. మనమంతా కూడా ఈ పూజలో హాజరయ్యి ఈ పూజలో మనం శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క దీవెనని మనం అందరం పొందాలని కోరుకున్నామండి. అందరూ కూడా ఈ పూజలో పాల్గొనడానికి ఇప్పటి నుండే ప్రయత్నిస్తూ ఏ అడ్డంకులు లేకుండా అందరూ ఈ పూజలో పాల్గొనాలి. మరియు ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఈ పూజ దిగ్విజయంగా జరగాలని శ్రీ మాతాజీ గారిని ప్రార్థిద్దామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈనాటి ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ ఈనాటి ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకున్నాం. తిరిగి సాయంకాలం 8 గంటలకు ఈవినింగ్ మెడిటేషన్కి ఇదే ఆన్లైన్ పెండల్లో ఇదే సామూహికతో కలుద్దాం. చక్కటి వీలున్న వారు చక్కటి సహజ సంగీతాన్ని వింటూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందామండి.
Jai Shri Mataji. Thank you all of you. Have a nice day.